ఏం చేస్తున్నావు ఏం చెప్తాను సార్ చెప్పండి సార్ క్లాసు. వినిపిస్తుందా సార్? అదే డౌట్, ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేరు. లేదు లేదు వినపడుతుంది సార్, చెప్పండి. ఓకే సార్, ఫైన్ ఫైన్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? హలో, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. టుడే we are going to discuss block 3. Under block 3 it is unit number 9, that is citation index. So a citation index is a kind of bibliographic index. We already covered what is bibliography and what are the elements are there. We are covered in the earlier sessions. So now citation index is a citations between publications, and it allows the users to easily establish which is latest document cited and which one is the old document. So we can easily identify with the citation indexes. Citation index is a structured list of all the citations, and it means all the references in a given collection of documents. So Wikipedia describes citation index. It is a reference to a published or unpublished source. So what are the published source? We have textbooks, and we have reference books, and we have research articles, and also web pages, etc. So these are published or unpublished documents available in our libraries. So Wikipedia describes citation index is a reference to a published or unpublished sources. And the scientist Eugene Garfield, it is most important for your examinations purpose. The name scientist Eugene Garfield, he first introduced the citation index in his Institute for Scientific Information, ISI, for his papers published in academic journals of Science Citation Index. Eugene Garfield is a scientist who first introduced the term citation index in his journal, Institute for Scientific Information, in academic journals of Science Citation Index, SCI. So this is an example for reference. So you may identify in this. This is a pattern of index. So for example, Berman is serial number 1, Fitzgerald is serial number 2, Mann is serial number 3, Pierce is serial number 4, Sanders is serial number 5. This is a index. So how we can index with these references? So these are the references. There are different styles are there.
different reference styles are there. They are APA, MLA, Chicago style, and Turabian style, IEEE. These are the reference styles. So these reference styles which are useful for your research purpose. So these are the different styles of citations. This is an example. Here Berman R.A. is a author name. Okay, Berman R.A. is a author name. This publication came in 2004. This is mentioned in brackets. And this is modernism and the Bildungsroman is a title of the work. Okay, so with this, these PP is the papers 77 to 92. This is an article published by Cambridge University Press. So this like reference will be appeared. సో మనకి ఈ విధంగా రిఫరెన్స్ని మనం ఆర్టికల్స్లో కానీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్లో కానీ అదేవిధంగా బుక్స్లో కానీ మీకు లాస్ట్ పేజెస్లో మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ విధంగా రిఫరెన్స్ని లిస్ట్ చేస్తారు. ఆ లిస్ట్ని మనము ఇండెక్స్గా అంటే సీరియల్ వైజ్గా మనం అరేంజ్ చేస్తాము. ఎవరైతే రైటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారనమాట. దీస్ ఆర్ ద రిఫరెన్సెస్ వర్క్. సో ఈ విధంగా రిఫరెన్స్ అన్నిటిని అరేంజ్ చేయడాన్ని మనం ఇండెక్స్ అంటాము. ఈ బర్మన్ అనే రైటర్ని ఎవరైతే బుక్లో రాశారో దానిని మనం ఇక్కడ సైటేషన్ అంటాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ రాశారనుకోండి, మీ బుక్లో మీరు ఈ బర్మన్ అనే ఆథర్ని రిఫర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఈ బర్మన్ అనే ఆథర్కి ఒక సైటేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైటేషన్ ఇన్ రెఫరెన్స్ వర్క్. So another term is citation analysis. Citation analysis involves counting the number of times an article is cited by other works to measure the impact of a publication or author. ఇప్పుడే చెప్పాను, మీరు రాసిన ఒక బుక్ని నేను నా వర్క్లో నేను సైట్ చేశాను అనుకోండి, నా బుక్లో నేను రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఏ సైటేషన్. In that way, citation analysis involves counting of the numbers. అదే ఆ విధంగా మీరు రాసిన ఒక బుక్ని అనేక మంది రైటర్స్, అంటే ఎంత ఎక్కువ మంది రైటర్స్ వాళ్ళ బుక్లో దాన్ని కోట్ చేస్తే దానిని మనం సైట్ చేయడం అంటాము, సైటేషన్ ఇస్తారు అంటారు. ఆ ఎన్ని సైటేషన్స్ వస్తున్నాయి అనే అనాలిసిస్ని మనం సైటేషన్ అనాలిసిస్ అంటాము. ఓకే, citation analysis involves counting the number of times an article is cited. Counting the number of times, any number of times, it may be 10 number of times, it may be 100 number of times, it may be cited by other authors in their works, in their publications. Okay, this is called citation analysis. So citation analysis helpful for understanding subject relationship and author effectiveness and publication trends. ఎలా ఎక్కువ సార్లు ఒక బుక్ పబ్లిష్ ఎక్కువ సార్లు సైట్ అయింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఎక్కువ మంది ఆ బుక్ని తీసుకున్నారని అర్థం కదా. సో ఆ విధంగా పబ్లికేషన్ ట్రెండ్స్, ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ పర్చేస్. ఓకే, ఇట్ మే హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఒక బుక్ చాలా మంది ఎక్కువ మంది రీడ్ చేయడం వల్ల ఆ బుక్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది. సో అంటే ఎక్కువ మందికి రిఫర్ చేస్తాము, ఈ బుక్ బాగుంది ఇది చదవండి అని. ఆ విధంగా ఎలా రిఫర్ చేస్తామో అదే విధంగా ఆథర్స్ సైంటిఫికల్గా రిఫర్ చేయడాన్ని మనము సైటేషన్ అంటాము. ఎక్కువసార్లు సైటేషన్ని అనాలిసిస్ చేయడాన్ని, అంటే ఎక్కువసార్లు సైటేషన్ కౌంట్ చేయడాన్ని మనం సైటేషన్ అనాలిసిస్ అంటాము. ఓకే, సైటేషన్ అనాలిసిస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సబ్జెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఆథర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ పబ్లికేషన్ ట్రెండ్స్. Citation analysis is a tool for measuring the use of library collections. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎంతమంది మన యొక్క బుక్ని రీడ్ చేశారు అనేది మనము స్టాటిస్టికల్గా చెప్పడాన్ని మెజరింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ కలెక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జర్నల్ కలెక్షన్. ఇవాల్యుయేషన్ అంటే మనము ఇవాల్యుయేట్ చేయడము. సో ఈ ఒక జర్నల్ని ఎక్కువ మంది రీడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది మనకు ఎక్కువ అవసరం ఉంది అనేది
we can understand. Okay, for deciding whether to acquire or to continue or discontinue a subscription. So this statement given by Smith. లైబ్రరీలో ఒక జర్నల్ కానీ ఒక బుక్ కానీ మనము ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారా చేయట్లేరా అనే బేస్డ్ ఆన్ ద అనాలసిస్, and we can come to a solution to acquire, to continue, to discontinue. మనం ఆ జర్నల్ని మన లైబ్రరీలో మనం ఉంచాలా, మనం ఉంచడానికి కంటిన్యూ చేయాలా, సబ్స్క్రిప్షన్ కంటిన్యూ చేయాలా, లేదంటే ఆ జర్నల్ని మనం ఆపేయాలా అనే ఒక నిర్ణయానికి వస్తాము. దేని బేస్ చేసుకొని? సైటేషన్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని. అంటే ఎక్కువ మంది మనల్ని అడుగుతున్నారు అంటే ఆ జర్నల్ యొక్క అవసరత ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం లైబ్రరీలో ఆ జర్నల్స్ని ఉంచాల్సిన అవసరత ఉంది అని మనం అండర్స్టాండింగ్కి వస్తాము. వీ కెన్ మేక్ ఎ డెసిషన్. ఓకే, so this is called citation analysis. And other term is citation metrics. It is citation indicators. So in this citation counts, what is the means of citation counts? Number of citations received for the particular work. For example, నేను ఒక బుక్ రాశాను, ఆ బుక్ని 10 మెంబర్స్ రిఫర్ చేశారనుకోండి, అంటే అప్పుడు సైటేషన్ కౌంట్ ఎంత వస్తుంది? 10 అనమాట. ఆ విధంగా సైటేషన్ కౌంట్. అండ్ సైటింగ్ రిఫరెన్సెస్, ఆల్ ఆర్టికల్స్ దట్ హ్యావ్ సైటెడ్ ఏ వర్క్. ఎక్కువ సార్లు రిఫరెన్స్ చేస్తే అది ఇట్ కమ్స్ అండర్ citation references. Citation alerts, sometimes and authors receive an alert when someone cites a chosen work. If for example I have written a book and you cited my book in your work, and I received an alert that you have cited my book or my work in your article or in your book. ఓకే, అంటే నేను ఒక బుక్ రాశాను అనుకోండి, నా బుక్ని మీరు మీ ఆర్టికల్లో కానీ మీరు రాసే టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ మీరు రిఫర్ చేసినప్పుడు, అంటే మీరు సైట్ చేసినప్పుడు, I got a alert అనమాట, త్రూ ఏ మెసేజ్ ఆర్ త్రూ ఏ మెయిల్. లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ citation alerts. And the other one, citation maps. Find related material and shared citations in these maps. Okay, related records, view other records that share references with chosen work. మన వర్క్స్ ని మనము we can find in other works అన్నమాట. That is called citation records. It may be recorded in form of records. Okay, so in citation metrics we have citation count, that is number of citations received for that particular work, and number citing references, and citing alerts, citation maps, and related records. Okay, these are under citation metrics and citation indicators. And how journal impact factor calculates. So another term, journal impact factor. So impact factor is a metric that reflects the average number of citations received in a year to the articles published in a specific journal. Okay, number of articles received in a particular year published in a specific journal. So this is the term. The impact factor was devised by Eugene Garfield. Again, Eugene Garfield came into picture. So Eugene Garfield is a author or is a scientist, devised the term impact factor. And the impact factor formula is number of citations received in last 2 years. గడిచిన 2 సంవత్సరాలలో ఎన్ని సైటేషన్స్ రిసీవ్ అయ్యాయి, డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ లాస్ట్ 2 years. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ లాస్ట్ 2 years. అంటే మనం ఎన్ని సైటేషన్స్ వచ్చాయో 2 yearsలో డివైడెడ్ బై మనం ఎన్ని ఆర్టికల్స్ రాసాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Cites in 2008 to items published in 2007, it is 263. I have mentioned an example here. In 2007 it is 263. In 2006 it is 374.
So its total is 637. Number of items published in 2007 it is 55, in 2006 it is 49, sum is 104. So as per formula, sites to recent items it is 637 and number of published articles it is 104 is equals to 6.125 is the impact factor. That means on average the author receives 6.125 is the impact factor for that particular author. Okay, so this is the formula for impact factor, journal impact factor. Who given this formula and this term who given is Eugene Garfield. Okay, Eugene Garfield given the formula and given the term impact factor. Next. So another it is citation metrics. So this is the definition for journal impact factor. The impact factor is a metric that reflects the average number of citations received in a year to the articles published in specific journal. Okay, and one more is journal rank, a metric that reflects the relative value of a journal in discipline. Simango, it is Scopus, SNIP, and SJR journal citation reports. As per journal citations reports, the journal rank is given with its value. Okay, and another one, average citations per paper. Average number of citations per paper, which is calculated by dividing the total number of citations by the total number of papers. మనం ఎన్నైతే citations వస్తాయో divided by ఎన్ని papers రాసామో that gives the average citations per paper. Okay, and Hirsch index, it is also called as H index. The H index was given by J.E. Hirsch. This is important. uh, you have to remember scientist names and what their contribution in the field of library and information science. You have to remember these important points. The H index is specific method utilizing citation analysis to determine an individual's impact. ఏదైతే ఇండివిజువల్ రైటర్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆథర్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ని ఈ హెచ్ ఇండెక్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. The H index is an index to quantify an individual's scientific research output. This statement given by J.E. Hirsch. The H index is an index to quantify an individual scientific research output. Scientific research output individuals యొక్క scientific research output ని ఇండెక్స్ చేయడాన్ని H index అంటాము. The H index is the highest number of publications of a scientist that received H or more citations each, while the other publications have not more than H citations each. H index ni highest number of publications ఉన్నప్పుడు H index వస్తుంది. Okay, for example, a scholar with an H index of 5 had published 5 papers, each of which has been cited by others at least 5 times. Okay, like this H index is calculated. If an author published 5 papers and he got 5 sites, okay, highest sites like that. So this is a H index, and the H index given by J.E. Hirsch. H index is an index to quantify an individual's scientific research output. Individual scientific research output will calculated by H index. H index is the highest value of the scientific publications. Okay, next, SNIP. It is source normalized impact per paper. It is an indicator. The SNIP indicator is offered by CWTS. It is Center for Science and Technology Studies. CWTS, Center for Science and Technology Studies. This institute offered SNIP indicators.
And this SNIP corrects for differences in citation practices between scientific fields, thereby allowing for more accurate comparisons of citation impact between fields. So the SNIP is allowing more accurate comparisons of citation impact. So this technique is helpful tool for library management and librarians also in the selecting or in the selection and reading of materials to keep the collection up to date. So this is helpful in library management or librarians to select an author's work or to weed out of materials, and libraries kept in collection up to date. Okay. So, and these are the important citation indexes. So these are Web of Science. It is also called as Clarivate Analytics. Web of Science is an online subscription-based scientific citation indexing service. Web of Science provides comprehensive citation search. Web of Science is a platform. It connects the various collections in sciences, various collections in social sciences, and arts and humanities disciplines to specialized subject indexes and research data sets. Web of Science is a platform. It connects various disciplines, social sciences, arts and humanities disciplines. Okay. And the core collection of Web of Science is Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Book Citation Index. So, in your textbook, page number 118, you may read about Web of Science, Social Science Citation Index expanded, and the Social Science Citation Index expanded SCIE is over. In your textbook, it is 8,850 major journals across 150 disciplines, and it is standard since 1900 to present. It is also working now also, and as per current data, as per current records, and it is over 9,200 major journals. In your textbook it is 8,850, and as per current data it is 9,200 major journals across it. In your textbook it is 150, and as per latest data it is 178 disciplines it covers. Okay. You may write you may search in internet, and you may write actual data at present records or in your as per data in your textbook also. And Social Science Citation Index SSCI, and it is over 3,200 journals across 55 social science disciplines, and as per current records, as per present data, it is 3,400 journals, and in your textbook it is 3,200 journals, and as per present it is 3,400 journals across 58 social science disciplines as per latest data. And it is also started in the year 1900, and it is working present also. And the other one, Arts and Humanities Citation Index. The index, it is over 1700 journals. It is in your textbook, and it is as per latest data it is 1800, and the selected items over 250 scientific and social science journals. It is started in, it is working since 1975 to present. It is also working in present also.
And the other one is Emerging Sources Citation Index, ESCI. It is covering over 5,000 journals, and it captures scientific, social science, and humanities trends and develops, and it is mostly includes high quality and peer reviewed publications. Okay, it is started and it is working since 2015, and it is from Thomson Reuters Publishers, and now it is named as Clarivate. And another one is Book Citation Index. It indexes over 80,000 editorially selected books from 2005 to present. And Conference for Proceedings Citation Index. This is a multidisciplinary index. And in regional collection, and we have Chinese Science Citation Database. Chinese Science Citation Database, CSCD. And this is a bibliographic database, and it hosts Chinese Science Citation Database on the Web of Science. Okay, and almost 1,100 top scholarly publications from China is appeared at Web of Science. And other one is Russian Science Citation Index. It is also Clarivate Analysis partnership with Russian Scientific Electronic Library to provide top tier scholarly publications in Russia. And the other one is KCI, Korean Journal Database. KCI, Korean Journal Database. It provides insights from research South Korea. And the other one is SciELO Citation Index. It is from Latin America, Spain, Portugal, and Caribbean and South African countries. So, and other important citation indexes are, you may read in your textbook, page number 120, 121, and 122 also. So, and these are the important citation index. I read out once. Derwent Innovations Index, DII, Data Citation Index, DCI, Insights is another citation index, and the Journal Citation Reports, JCR, and Converis, EndNote, Scopus is from Elsevier, and SJR, SciMango, Journal and Country Rank, and Elsevier's Scival, Indian Citation Index, ICI, and another important citation index is from Google Scholar. So these are the important citation indexes, and you have to buy it for your examinations purpose. Next. So various advantages and limitations are there in citation indexes. So the advantages includes citation index identifies relationships between documents that are usually reflected in a subject index. Okay, for example, I have mentioned an example. In that example, various references are there. So all the references and includes, or all the references reflected in a same subject index, same subject field. Okay, so we can easily identify the relationship between the document among the subject with the help of citation index. And the citation analysis facilitate the knowledge about the citations received for each of the individual articles, and brings credibility to authors and credibility to articles and his journals. And it also gives credibility to the institutions and the nations also. So for example, so I am from Usmania University. If I write an article in a reputed journal, so I got credibility from that reputed journal, and I got credit, and my institution or my working organization also got the credibility, and the nation as well. Say for example, topmost journal, in topmost journal, I write an article,
So from that credibility, the nation also get some sort of credibility. అంతే కదండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి జర్నల్‌లో మీ యొక్క ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి. అంటే మంచి వర్క్ ఉంటేనే మంచి జర్నల్‌లో మన ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయితుంది. సో, మంచి జర్నల్‌లో మన ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయినప్పుడు, ఆ మంచి జర్నల్ యొక్క రీచ్ ఎక్కువుంటుంది. అంటే ఎక్కువ మంది దాన్ని రీడ్ చేస్తారు కాబట్టి, ఎక్కువ మంది ఆ యొక్క వర్క్‌ని మనం సైట్ చేస్తారు కాబట్టి, ఆటోమేటిక్‌గా మీకు ఒక మంచి పేరొస్తుంది. అదే విధంగా మీరు పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్‌కి, అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లో ఉన్నారో ఆ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌కి మంచి పేరొస్తుంది. అదే విధంగా నేషన్‌కి కూడా మంచి క్రెడిబిలిటీ వస్తుందనమాట. సో, ఆ విధంగా సైటేషన్ ఇండెక్స్ ఆర్ సైటేషన్ అనాలిసిస్ facilitate the knowledge about the citations received for each of individual's work. Okay, and it also helps individual researchers the credibility of publications, and their metrics help to strengthen their profile. So for example, I wrote an article in a reputed journal. My profile will be strengthened. సో ఈ ఆర్టికల్ ఎవరు రాశారు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సార్ రాశారు, సో ఆ విధంగా నా యొక్క ప్రొఫైల్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది. అండ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ మై కెరియర్ ఆల్సో. ఓకే, మీరు ఎక్కువగా ఆర్టికల్స్ రాసినప్పుడు మీ యొక్క కెరియర్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది, అదేవిధంగా మీ యొక్క ప్రొఫైల్ కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది. And the researchers will be able to identify potential collaborators across disciplines and nations. Okay, వేరు ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి మన కొలాబరేషన్స్ వస్తాయి. కొలాబరేషన్స్ మీన్స్ టైఅప్స్. ఓకే, so we got many collaborations from various organizations across the nations also. Okay, and with the help of citation analysis, find possible corporate and academic collaborations. Industrious academics collaborations kuda వస్తాయి అన్నమాట with the help of citations. Okay, H&X reveals the impact of institutional research. సో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ H&X ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క రీసెర్చ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అని it will automatically reveals. Okay, with the help of H-index. So these are the advantages of citation index and citation analysis. Okay, and there are some limitations also there with respect to the citation indexes. These limitations includes citations vary according to the discipline. So for example, science discipline కి డిఫరెంట్ గా సైటేషన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ కి డిఫరెంట్ గా సైటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one article is published in a science journal and another article is published in a social science journal. So the impact rate or citation rate is different from subject to subject. Okay, and another limitation is the articles published in regional languages journals and newspapers and local conferences can hardly be traced or tracked through international indexing systems. So various indexing systems are there. We are read out just before. Okay, ఆ యొక్క ఇండెక్స్ సిస్టమ్స్ ద్వారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు, అదే మన లోకల్ జర్నల్లో పబ్లిష్ అయింది. లోకల్ జర్నల్ మీన్స్ ఒక తెలుగు జర్నల్. సో తెలుగు జర్నల్లో పబ్లిష్ అయినప్పుడు ఆ జర్నల్ యొక్క రీచ్, ఆ ఆర్టికల్ యొక్క రీచ్ మన మన లోకల్ లెవెల్ వరకే ఉంటుంది. అదర్ దాన్ లోకల్, it is not possible to go to the international indexing systems. So it is not possible to track the international indexing systems or international indexing works. Okay, and the citations take time to accumulate and appear in indexes. So for example, an article published in a journal and it will take more time to the appear in an indexing system. Okay, and another limitation in citation counts depend on the coverage of journals in databases, and the self citation can affect metrics. What is self citation means? Self citation means, for example, I wrote a journal and I cited my article in my works. Okay, that is self citation. మీరు ఒక జర్నల్ రాశారు, మీరు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు, అదొక జర్నల్లో పబ్లిష్ అయింది, మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇంకొక ఆర్టికల్ వేరే జర్నల్ కోసం రాసినప్పుడు
ఈ ఫస్ట్ రాసిన జర్నల్ని, ఈ ఫస్ట్ రాసిన ఆర్టికల్ని సైట్ చేయడాన్ని సెల్ఫ్ సైటేషన్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బయాస్ టువర్డ్స్ colleagues or friends or mutually agreed researchers may create discrepancies. Okay, what happened? For example, I wrote a journal, I wrote an article in one journal, and you wrote a article in one journal. సో బయాస్లీ అంటే మనమిద్దరం మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా నేను నా ఆర్టికల్ రిఫర్ చేస్తాను, మీరు నా ఆర్టికల్ రిఫర్ చేయండి అని అండర్స్టాండింగ్ రావడం అనమాట. ఒకరికొకరు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా ఇద్దరు మళ్ళీ సైట్ చేసుకొని సైట్ కౌంట్ని, నెంబర్ ఆఫ్ సైట్ కౌంట్ని పెంచడం అనమాట. ఇది ఇల్లీగల్. It will create discrepancies also. Punishment will be given to this type of technical or this type of biased work. Okay, you have to understand. ఇది చేయకూడదు, సెల్ఫ్ సైటేషన్ అనేది చేయకూడదు. ఓకే, అండ్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఈజ్ citation comparisons are appropriate only among the researchers in the same field of research and at same career stages. Okay, it is unfair to compare across disciplines. So for example, one person from one subject and another person from another subject, so we cannot compare with these two subjects. So one subject may go high and may reach high positions and one subject may not. ఓకే, ఆ విధంగా మనం కంపేర్ చేయడానికి లేదు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైటేషన్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, ఒక సబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ సైటేషన్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక సబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ సైటేషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ని కంపేర్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఇన్ సైటేషన్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, సో విత్ దిస్ the chapter, the unit citation index is completed. With this unit number 9, unit number citation index is completed. And if you have any doubts, please ask me. Otherwise, we will move to next unit, that is big data. Okay, this is black 4. According to our syllabus, we have emerging trends. Under block emerging trends, we have unit number 10, that is big data, and unit number 4 is institutional repositories. Sorry, some spelling mistake is there. And unit number 12, it is EU resources, opportunities and challenges for librarians. So we will move to unit number 10, that is big data. So this is an information continuum, and we have raw data is there, and data, with the help of data, we get information, and information leads to knowledge, knowledge leads to insight, and that leads to wisdom. So what is big data? Anybody answer? What is big data? So before going to big data, we must understand about what is data. Okay, data is a plural form of Latin word datum. It means something given or to give. Historically, data is a plural form
and it was derived from a word, Latin word datum. Datum అంటే something given or to give. డేటా అనేది డేటమ్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. అండ్ డేటా ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్డ్ ఆర్ స్టోర్డ్ బై ఎ కంప్యూటర్. Data is a information stored by a computer, and it may be processed by computer CPU and is stored in files, say for example Word files, Excel files, like that, and folders on the computer's hard disk. Computer యొక్క storage లో all the data is stored with the help of computer's CPU. Okay, so data are basic values or facts. So data are basic values, that means numericals or alphabetical words, and it is facts also. Okay, computers use different types of data stored in digital formats. Okay, all the data is stored in the computers in different digital formats, such as text format, and we have text format, and we have numbers format, and also multimedia format. Multimedia means different types of files or different types of forms are stored in computers. Okay, so we have two types of data, that is quantitative data, one, and another one is qualitative data. The quantitative data is measurable, and the qualitative data is descriptive, that means not measurable. And the data is in numerical form. With respect to the quantitative data, the numbers in the form of numbers is called quantitative data, and other than numbers is called qualitative data. We must understand that numbers తో కూడిన డేటాని మనం క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటాం, దట్ ఈస్ మెజరబుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 100, దట్ మీన్స్ అంటే ఆ నెంబర్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాము, మెజర్ చేయగలుగుతాము, దాన్ని మనం క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటాము. అదేవిధంగా అదర్ దాన్ నెంబర్స్ కాకుండా వర్డ్స్లో కానీ పిక్చర్స్లో కానీ ఇంకా ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మనం క్వాలిటేటివ్ డేటా అంటాము. And the quantitative data collected through measuring things that have a fixed reality. రియల్గా ఉన్న నెంబర్స్ని మాత్రమే మనం క్వాంటిటేటివ్ డేటా వస్తుంది. అండ్ ద ఫ్రమ్ క్వాలిటేటివ్ డేటా ఈజ్ కలెక్టెడ్ త్రూ అబ్జర్వేషన్స్. దట్ మీన్స్ మన ఐస్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసిన థింగ్స్ నుంచి కానీ, లేదంటే ఫీల్డ్ వర్క్స్లో అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి, లేదంటే ఫోకస్ గ్రూప్స్ నుంచి, లేదంటే ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి, లేదంటే వేరియస్ రికార్డింగ్స్ నుంచి, or filming industries like videos, etc. Will all the data comes from these type of activities, and it is called as qualitative data. It is open ended, and the quantitative data is close ended. This is the data is two types, one is quantitative data and another one is qualitative data. The quantitative data is numerical data, other than the numerical data is called qualitative data. So what happens in 1 minute on the internet? So as a library professionals, we must understand there is a lot of information coming from various sources over the internet. A lot of happens in every minute in the online. People are checking emails, sending text messages through mails or WhatsApps, some other chatting apps, and buying something for their home, watching YouTube videos, and much more. So various forms of data is coming from different sources. Okay, in the last year time we have spent online has only increased. In fact, online content consumption has increased by 30% in the last year. Okay, we must understand every minute on the internet to get a sense of where we are in today's busy with information. Lots of information is coming with the various sources. Okay. So this is what happened. This is an infographic uh, picture to give an idea
So exactly what happened in an internet in every minute. Okay. So I will share this PPT to you also, and you may understand what happens in the internet. 625 million videos watched and 66,000 photos and videos shared on Insta. Okay. So various examples are mentioned here. You may check in the next. So exactly, we are on the topic of big data. So to understand the concept of big data is a term which describes large volume of structured, semi-structured, and unstructured data. Okay. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము డేటా అంటే ఏంటి అనేది. సో లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది. అది స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ త్రీ స్ట్రక్చర్స్: వన్ స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. And it is large volume, and it is difficult to process using traditional databases and traditional software techniques. So big data is highly difficult to process using traditional databases and traditional software techniques. And actually big data is not about the data. You must understand big data is not about the data and not even about its size. Okay. But it is only about analysis of the huge data. Okay. With the understanding and analysis analysis of huge data and derived information from that analysis leads to better decision makings and further strategic business moves. Okay. పెద్ద డేటా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా ఉంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ టూల్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఎనాలిసిస్ టూల్స్, అండ్ వీ మే కమ్స్ ఏ డెసిషన్, and we may consider with a better decision for further strategic moves. ఓకే. ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న డేటాని అనాలిసిస్ చేసి దాని ద్వారా వచ్చిన ఒక కన్క్లూజన్ ద్వారా మనం ఏవైతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా స్టెప్స్ తీసుకోవాలా వద్దా అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా అనలిటికల్ టూల్స్. ఓకే. Big data is not about the data and not even about its size, but big data is a large volume of structured, semi-structured, and unstructured data. With the help of big data analysis, we may derive an information, and from that information may leads to better decision makings and further strategic business moves. Okay. Next. So these are the standard definitions for big data. Actually, there is no standard definition, or there is no accepted definition is not there, but reliable definitions are there. The McKinsey Global Institute or Manika et al. As a library professions, we must understand at ETAL dot it means the group of authors. Okay. More than three authors. if an work if an work is framed by or written by more than three authors, then we must give first author name of first author, and then we have to put et al, means the first author name and his team. Okay. మోర్ దాన్ త్రీ ఆథర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఈటీ ఎట్ ఏఎల్ ఆల్ రాసి మనం డాట్ పెడతాము. మోర్ దాన్ అంటే ముగ్గురి కంటే ఎక్కువ ఆథర్స్ రాసినప్పుడు ఆ వర్క్కి మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఆథర్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చి తర్వాత ఎటాల్ అని పెట్టాలి. ఓకే. సో మనీకా అండ్ ఎటాల్ అండ్ హిజ్ టీమ్, మనీకా అండ్ హిజ్ టీమ్ in the year 2011 given this statement: big data refers to data sets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, to store, to manage, and to analyze. ఓకే. ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం, స్టోర్ చేసుకోవడం, మేనేజ్ చేసుకోవడం, అనలైజ్ చేస్తుంది అని
దే గివెన్ ద డెఫినిషన్. ఓకే, డెఫినిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా అలాగే రాయాల్సి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలి. ఓకే, అండ్ అనదర్ definition from O'Reilly website, and the author is Wilder James in the year 2012, and he given the definition of he given the definition for big data is data that exceeds the processing capacity of conventional database systems. ఓకే, కన్వెన్షనల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ చేయలేని అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది అని బిగ్ డేటా యొక్క డెఫినేషన్ బిల్డర్ జేమ్స్ ఇన్ 2012 ఇచ్చారు. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్స్ ఫర్ బిగ్ డేటా. Precisely based on the above definition, based on the two definitions, we may understand big data has defined by different industries in different perspectives. ఏ విధంగా అంటే బిగ్ డేటాని ఎవరికైతే ఏ విధంగా అవసరం ఉంటుందో ఆ విధంగా బిగ్ డేటాని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్కి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్ అనమాట. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో సింగిల్ డెఫినేషన్ దట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ బిగ్ డేటా. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఒక్క సింగిల్ డెఫినేషన్ లేదు, బిగ్ డేటాని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన డెఫినేషన్ అయితే లేదు. బట్ వేరియస్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ దేర్. Even various definitions are there, and we may understand big data is too big to store, and too fast, too dynamic, and too vary in formats, too complex data sets. Okay, I repeat, big data is too big to store, too fast, and too dynamic, too vary in formats, too complex data sets, and it requires a specialized data management tools. That means traditional data management tools are with the help of traditional data management tools we cannot analyze big data, but the latest data management tools are specialized data management tools to manage and analyze the data to derive meaningful insights from the whole data. Okay, I repeat, big data is too big to store, too fast, too dynamic, too vary in formats, that is different formats is there, and too complex data sets, and it requires a specialized data management tools to manage and analyze the data to derive meaningful insights from the raw data. Okay, so we may understand like this big data. Next, what is the differences between traditional data and big data? In your exams you have to write this table compulsory. Okay, it is important question also, and you have to write like this only. So I will read out feature of data, and what is traditional data reflects, and how big data is reflects. Okay, in respect to data size and storage, the traditional data is normally stored in gigabytes to terabytes. Okay, 1 gigabyte is equals to, for your understanding I am telling, 1 gigabyte is equals to 1024 MB, that is smallest. Okay, 1024 MB, 1 GB in terms of our language. 1 GB is 1024 MB, and 1 terabyte is 1000 GB. Okay, that means in traditional data system we may store up to terabyte, that means 1000 GB. But in big data we can store hundreds of terabytes, petabytes, zettabytes of data, and more, even more also. So for example, petabyte is equals to, 1 petabyte is equals to 1 million GB. Okay, 1 million GB, and zettabyte is equals to 1 trillion GB. Okay, more data, more number of data is there in big data. Okay, this is data size and storage. And the another one is data structure. In traditional data, it consists of only structured data in a fixed format.
or in fixed fields. Say for example, we have Excel sheets. So Excel sheet is a example for traditional data. Okay, and whereas in big data it consists of structured, semi-structured, and unstructured and multi-structured data are mixture of all the structures of data. Okay, ఎంత ఎక్కువనైనా ఉండొచ్చు, అది స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, మల్టీ స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో present in big data in resembles to data structure. Okay, and the data schema, it is static in nature and fixed schema. Static అంటే మూవబుల్ కాదు, స్టాటిక్ గా ఉంటుంది ఆ డేటా. ఓకే, డేటా కెనాట్ బి చేంజ్డ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్. ఓకే, వీ కెనాట్ చేంజ్ ద డేటా ఇన్ ట్రెడిషనల్ డేటా అండ్ దిస్ కెన్ బి డన్ ఎట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఎర్లీ స్టేజెస్లో అండ్ మనము ట్రెడిషనల్ స్కీమాలో డేటా స్కీమాలో ట్రెడిషనల్గా ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఫిక్స్డ్ స్కీమా. ఓకే, in respect to big data, it is dynamic in nature, not static, and any schema can be stored in and used. Big data is stored in raw format and then the schema is applied whenever data is to be read. Okay, this is related to data scheme. We have to mention, you have to mention in your exams feature of data, traditional data, how looks, big data is how looks in respect to data size and storage, in respect to data structure, and with respect to data schema. Okay, and the other one is data architecture. In traditional data, the data architecture is a centralized architecture in which a single computer processes the large and complex data. It is very difficult and expensive procedure. Okay, ఓన్లీ ఒక సిస్టంలో మాత్రమే ఎట్ ఏ టైం మాత్రమే వర్క్ చేస్తాం ఏది ట్రెడిషనల్ డేటాలో. బట్ ఇన్ బిగ్ డేటా it is followed a distributed architecture in which multiples of computer systems process the data in a given network. ఒక నెట్వర్క్లో ఎక్కువ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తూ బిగ్ డేటా ఉంటుంది డేటా ఆర్కిటెక్చర్లో. అండ్ ద లార్జర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ డేటా విల్ బి డిరైవ్డ్ into small sizes and processed in this procedure. Okay, and it is cheaper, better computing power and gives better performance. With the big data we may get better performance with respect to data architecture. So clear differences are there respect to feature, traditional data and the big data. And another one is data relationship. In traditional system, relationship can be explored easily between the items as it is small in size and also in a single entity. తక్కువలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా డేటా రిలేషన్షిప్ని we can find out. Okay, whereas in big data, relationship cannot be explored easily between the items as it is huge in large, huge in size అంటే ఎక్కువ సైజులో ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్, మోర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో డేటా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్లో డేటా స్టోర్డ్ ఉంటుంది. That is data relationship and data accuracy and confidentiality. And in this traditional system, the amount of data to be analyzed is very small in size. In traditional system, the amount of data to be analyzed is very small in size, which decreases the result of accuracy and confidentiality. ఆ తక్కువ మొత్తంలో మన కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ accuracy ఉంటుంది. But in big data, the whole data to be analyzed and which provides the result of accuracy and confidentiality is very high. ఓకే, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అక్యురసీ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది కాబట్టి బిగ్ డేటా వల్ల మనకు చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ డేటా అండ్ బిగ్ డేటా. We have you must read and you must write in the examinations, that is data size and storage, data structure and data schema and data architecture and data relationship and data accuracy and confidentiality between traditional data and the big data. Okay.
And these are the characteristics of big data. Big data has some characteristics, and it is also known as V's. Big data respect to volume, and big data velocity, big data variety, big data veracity. So what is volume? How much big data is there, and a measurement of the data is there. Okay. The social media generates a huge amount of data that are useful to assessment of economy and social development. ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా సోషల్ మీడియా ద్వారా పబ్లిష్ అవుతుంది, అంటే పబ్లిక్లోకి వస్తుంది. ఓకే, దట్ వాల్యూ. Okay, the another characteristic is velocity. Velocity means speed at which the data is generated and processed. ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో స్పీడ్ అంటే డేటా జనరేట్ అవుతుంది అని మనం ఫస్ట్ స్లైడ్లోనే నేను చెప్పాను. హౌ ఇంటర్నెట్ వర్క్స్, అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎవ్రీ మినిట్ డేటా ఏ విధంగా ఇంటర్నెట్ వరల్డ్లోకి వస్తుంది, అంటే మన దగ్గరికి వస్తుంది అనేది అది వెలాసిటీ అనమాట. ఎంత స్పీడ్గా వస్తుంది అనేది డేటా వెలాసిటీ. ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వెరైటీ. సో వేరియస్ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్ in big data, that is structured data, unstructured data, and another one is semi structured data. Okay, different types of data is available. For example, 3D data is there, audio data is there, that means music, and video is there, that means YouTube videos or movies. So various types of variety of data is there, that is also under big data. Okay, and another one is veracity. Veracity means measure how truthful, accurate and reliable data. సో ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అక్యురసీ, అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేసి జడ్జి చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం బిగ్ డేటా టూల్స్ ద్వారా మనం కరెక్ట్ డేటాని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది. సో the characteristics of big data includes volume, that is measurement, and velocity, that is speed of data, and variety. Different types of data is there, and veracity, that is truthful and accurate data, reliable data should be the characteristics of big data. And three more characteristics is there, and that is validity, volatility, and visualization. Validity is nothing but value of the data. Value means quality. The quality data should be useful to the users. Okay, and another one is volatility. Volatility refers to how long is data valid and how long data should be stored. సో ఆ డేటా అంటే మా ఎంతవరకు ఆ డేటా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎప్పటి వరకు ఆ డేటాను స్టోర్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని వొలాటిలిటీలో ఇట్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా, దట్ ఈస్ వొలాటిలిటీ. And the another one is visualization. And data visualization refers to visual graphs, charts, graphs, reports, etc. to make more reliable outcomes of the data processing. So this is one of the characteristics of big data. So under characteristics of big data, we have one V, volume and velocity. Volume means size, velocity means speed, and variety, different varieties are there in big data, that is variety, and veracity, quality of data, and validity, and volatility, and visualization. 7 V's are there. Okay, 7 V's are there in characteristics of big data. And another important concept is big data tools. Big data tools are nothing but these are software tools
which help to manage and to analyze large and complex data sets. So we already understand big data is high volume, high velocity data is there. So to analyze this high volume of data, high quantity of data, we must require sophisticated specialized big data tools. Okay, so there are some different types of big data tools are there, and they are different unique features. Okay, the big data tools are available in different areas. So they are data storage. The tools are helpful in data storage. Okay, data mining. These tools are helpful to extract the insights from the original or from the raw data. They are data mining tools. And some other tools are there, data analytical tools. So these tools helpful to processing and interpreting the data. Okay, and some other tools are there, they are data visualization tools. So these tools to presenting data in a visual format. Okay, the visual formats are helpful to the users uh, in a clear or in a specific means. Okay, the outcome of the data is visualized, that means understandable, easily understandable. Okay, so various big data tools are there, and they have their specific or they have their unique features. Under big data tools we have data storage tools, and we have data mining tools, and we have data analytical tools, and we have data visualization tools. Okay, and several big data tools are available in the market for storage and management of big data. They are Apache, Hadoop. In your examinations you have to write clearly, you have to mention these big data tools are available in the market. You have to clearly mention in your examinations. Okay, they are Apache Hadoop, Apache Spark, Cloudera, Talent, Cassandra, Kubol, Xplenty, MongoDB, Apache Storm, Data Pine. Okay, and Apache Hadoop. In your textbook, in page number 134, and you have big data tools. A descriptive uh, insight is there, and Apache Hadoop is a Java-based open source software for big data. Okay, Apache Hadoop is a Java-based open source software framework for big data. It can store huge amount of data in cluster. Okay, we already discussed it. There are some storage tools are there. There are some mining tools are there. Okay, different types of big data tools are available in the market. And the another one is Apache Spark. Spark is an open source big data analytical tool. Okay, Apache Spark is analytical tool, analytical tool, analytical big data tool, and it possesses huge data sets and different structures in parallel apps easily at a time. Okay, it can analyze different types of data structures on a parallel apps easily at a time anamata. Okay, and the another one is cloud era. The cloud era framework is an easiest and fastest platform with highly secured features of big data. Okay, and this is also analytical tool, cloud era. And the another one is Talend. Talend is a tool. It simplifies and automatically allows the big data integration, and it also master data management tool, and it verifies the data quality.
Okay, to verify the data quality, the talent tool is highly useful. Okay, Apache Hadoop is a storage tool, and Apache Spark is an analytical tool. Cloudera is also an analytical tool. Talent is to test or to qualify quality data will be measured with the Talent big data tool. And the another one is big data cleaning tools. These are the cleaning tools. They are open refine and data cleaner. And the another one is data mining tools. In data mining, okay, these are the big data cleaning tools. They are open refine and data cleaner. And some other data mining tools are there in the market. They are IBM SPSS modeler. It is predictive and suite of solutions to data mining and data analysis. This tool contains advanced algorithms and techniques to do text analysis, complete entity analysis, and decision management and optimization. Okay. And this tool delivers insights to individuals, groups, systems, and the enterprises. This is IBM SPSS modular data mining tool. And another one is Oracle data mining tool, and the another one is Kaggle, Kaggle. The Kaggle is a community for big data in the world, and it facilitates organizations, researchers, data analysts to post their data and statistical analysis of the data. Kaggle is a statistical analytical big data tool. And the another one is data analysis tools, that is Kubol and StartWig. Kubol and StartWig are the data analysis tools. And these are the data visualization tools. They are Tableau, Lumify, and Plotly. Okay, data visualization tools. Tableau, Lumify, and Plotly. And another one is data integration tools. Data integration tools are Pentaho. Data integration tools are Pentaho. And data languages, that is R and Python. A data collection tool, that is import.io. These are the various big data tools. And the big data in social sciences is available in World Bank Open Data. It is free and open access database to global development data provide comprehensively. And the second one is IMF data. IMF, what is the IMF? International Monetary Fund. IMF is a internationally monetary fund. And the data under IMF, it is exchange rates and other economic and financial indicators at global level. Okay, and data contains GDP growth, inflation, unemployment, payments balances, exports, imports, external debit, capital flows, commodity prices of its member countries. International Monetary Fund members countries యొక్క different aspects related to economics will be monitored and stored in IMF data. Okay, and the another one is UN data, that is United Nations Statistics Division. UNSD is a heart of Department of Economic and Social Affairs, and it coordinator for statistical activities of overall UN system, United Nations system. Okay, the main aim of UN data is to provide access to global statistical data and to educate users and policymakers for making evidence-based policies and decisions. Okay, this is with the help of
UN data. And the another one is OECD data, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. It provides access to data and metadata of OECD countries. Okay, and it stores the data related to agriculture, fisheries, development, economic projections, education and training, energy, environment, finance, globalization, health, national accounts, etc. Will be provided and stored with the help of OECD data. Okay. The another one is UNESCO Institute for Statistics Data Center. UNESCO Institute for Statistics Data Center, and it has and it stores various reports of Human Development Report (UNDP), World Development Report (World Bank), and the State of World's Children (UNICEF), etc. The big data is stored with the help of UNESCO Institute for Statistics data. And another one important one is ICSSR data service. ICSSR, Indian Council of Social Science Research. Okay, Indian Council of Social Science Research, ICSSR data service is a free social science data repository, and it facilitates data sharing, data preservation, data accessibility, and reuse of social science research data collected from entire social science community in India and abroad. So Indialo social sciences subjects ద్వారా వచ్చే డేటాని ఐసిఎస్ఎస్ఆర్ డేటా సర్వీస్ స్టోర్ చేసి అవి మనకు మళ్ళీ రీయూజ్ చేసేలాగా మనము యాక్సెస్ చేసేలాగా అప్పుడు డేటాను ప్రిజర్వ్ చేసి మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, so that means huge data is coming from various sources, and these are the various data banks which are available throughout the nation and throughout the worldwide. So these are the providers of big data storage in social sciences. Okay, and another one is role of libraries or role of librarians in big data. So these are the roles of library professionals in the era of big data. And one important one is data curation. What is the meaning of data curation? Curation means it is a process of selecting and organizing and looking after డిసిమినేషన్. ఓకే, డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయడము, ప్రాసెస్ చేయడము, ఆర్గనైజ్ చేయడము, అండ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ డిసిమినేషన్, వాటిని మళ్ళీ రైట్ పర్సన్కి రీచ్ అయ్యేలాగా చూడడం. యాజ్ ఎ లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్, ఇట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రోల్ with the respect of data curation. And the another one is data formatting. So various data formats are available, or data varieties are available in our libraries, uh, as that is text forms, PDF files are there, Excel files are there, HTML files are there, and some other images are there, and some other videos are there. The different databases are there in the libraries. So, and we have to segregate and we have to format them according to their formats and according to their usage. Okay, and adding license to data. Data can be licensed as it is not copyrightable until a particular expression of data like in the table. Okay, big data processing is mining data, analyzing, describing, and visualizing discoverable knowledge. So, as the librarians or library professionals have to take initiation to apply license to the available data, or to take many parameters or many steps with the adding of license in data, up to data. Okay, and the another one is visualizing and sharing data. Okay, as a librarians or library professionals have to take steps and frame policies. Different policies should be made with the help of our authorities or with the help of our managements, and to store or to share the data. Okay,
and another one is data storage and backup. And as a professionals, we have to understand data is very much important, and we have to prepare our library centers, uh, large storage capacities and with the backup technologies. And another one is data literacy. Data literacy enables a researcher in many areas like accessing, organizing, interpreting, analyze, visualization, and ethical using of data. And we have to create an awareness uh, on how data is coming with our libraries, and how we are organizing, how we are processing, and how we are giving access to them. We have to create an awareness, and we have to create a literacy in data management systems. Okay, these are the roles of libraries, like our librarians: data curation, data formatting, adding license to data, visualizing and sharing data, data storage and backup, and data literacy. Okay. And these are the big data applications. Various fields are applicable. They are e-commerce, marketing, education, healthcare, media and entertainment, banking, telecommunications, and government. These are the various sectors are helpful uh, with the help of big data. Big data is available in, and big data applications are helpful in these sectors. So with this, the unit big data is completed, and as per schedule, our time is also complete. And this is unit number 10. And if you have any doubts, please ask me. And యాక్చువల్గా ఆన్లైన్లో ఇదే లాస్ట్ సెషన్ కాబట్టి మీకు ఇంకొంత యాడ్ చేస్తూ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు యూనిట్ 11 అండ్ 12 కోసము. ఫర్దర్గా నేను ఈ పీపీటీస్ అని మీ క్లాస్ మీకు నెంబర్లో షేర్ చేస్తానండి, అది తీసుకోండి. కొంచెం క్విక్గా చెప్తాను ఈ యూనిట్, దీస్ 2 యూనిట్స్: ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీస్ అండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీస్. Okay, so what is an institutional repository? Repository is a central place in which an aggregation of data is kept and maintained in computer storage. Okay, ఆన్లైన్లో మాత్రమే, ఫిజికల్ లైబ్రరీ కాదు. ఆన్లైన్లో మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటాని మనం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తూ యూజర్స్కి కావాల్సిన విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీ ఈజ్ ఎ సెంట్రల్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ అన్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ కెప్ట్ అండ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీ, it is an digital collections, not print collections. Okay, it is an digital collections, preservation and dissemination of scholarly output created within the university or research organization. Okay, కేవలం విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్లో కానీ, విత్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ కానీ, విత్ ఇన్ ద కాలేజ్లో స్కాలర్లీ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క డిజిటల్ కలెక్షన్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేసి వాటిని డిసిమినేట్ చేయడాన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీ అంటాం. Okay, repositories may be institutionally based. Okay, they may be institutionally based, and it enhancing the visibility and impact of the institution, or they may be centralized subject based collections. ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో సెంట్రలైజ్డ్గా ఉండే, అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ బేస్డ్గా ఉండే కలెక్షన్స్ ఉండేలాంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, and the definition given by Clifford Lynch.
A university-based institutional repository is a set of services that a university offers to the members of its community for the management and dissemination of digital materials created by the institution and its community members. ఏదైతే సంస్థ ఉంటుందో ఆ సంస్థలో పనిచేసే వ్యక్తుల ద్వారా వచ్చే స్కాలర్ల యొక్క వర్క్స్ని ఆ వ్యవస్థలో అంటే ఆ సంస్థలో స్టోర్ చేయడానికి కోసం ఉపయోగించేదే institutional repository అని క్లిఫోర్డ్ లించ్ defined. And the another definition is Corey Marsh in the year 2017. He given a definition. The advantage of institutional repositories allow faculty and students to upload their publications to a stable, highly discoverable platform without having to worry about technical details such as file formats and storage issues. Okay, ఇవి ఎలాంటి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ యొక్క అవసరత లేకుండా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ వారి యొక్క సొంత ఇన్స్టిట్యూషన్లో వారి యొక్క రీసెర్చ్ వర్క్ని స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీస్ ద్వారా ఉంటుంది అని కోరీ మార్ష్ ఇన్ ద ఇయర్ 2017 he defined. Okay, and the reasons for establishment of institutional repository. So there are developments in ICT and easy availability of required tools and availability of research output in a digital form and to provide a platform for sharing the scholarly material and focusing on institutional identity and to establish a digital content service in libraries to support open access movement, preservation of digital content in appropriate form for long time usage, and to provide perpetual access to the digital collection. సో ఈ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఈ విధమైన రీజన్స్ ఉండడం వల్ల ఇన్స్టిట్యూషన్ రిపాజిటరీస్ యొక్క అవసరత ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, and features, collections, and policies of institutional repositories. Scientist Gibbons identifies 5 core features of an institutional repository. One thing is institutionally defined, so it is specifically means for the institution only. Okay, and it captures only intellectual output of its own, uh, its own. um employees or its own host institution. Okay, that is institutionally defined. And another one is content may be purely scholarly. Okay, always the content stored in institutional repositories is scholarly work from teaching and research materials, both published and unpublished data of scholars, their scholars only. Okay, and the another one is cumulative and perpetual. Once item are submitted, they should not be withdrawn. మనం ఎప్పుడైతే వన్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీకి సబ్మిట్ చేస్తామో దాన్ని మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి లేదు. ఓకే, అండ్ దిస్ క్యారీస్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ obligation on the host institution to preserve institutional repository content. That is cumulative and perpetual. And another one is open and interoperable. And another one is process of collection, store, and dissemination of institutional repository. Okay, and collections, IR collections. So various research papers, technical reports, journal articles, theses, dissertations of one institution is a collection of institutional repository. And institutional repository policies, and we must talk with the managements, and we must make a framework and different policies for the procurement of institutional repository collection and dissemination and storage facilities also. And another one is institutional access and use, and how to use institutional repositories or institutional repository collections to their users or the from other side users also. And the we must understand technical considerations also. So for to start an institutional repository, we required hardware and software facility, and different various softwares are required.
to establish an institutional repository. And connectivity, internet connectivity is also required. And cloud storage, how much storage facility we can provide, we must understand that technical aspects also. And another other considerations includes uh, consortium with other institutions, national metadata, national mandates, and it is important in deciding the features. Okay, uh, and these are the institutional repository softwares. One is DSpace. This is important for your short answer question. And the DSpace is developed by the MIT libraries and HP labs. And this is objective question. Uh, who developed DSpace software? Okay, MIT libraries and HP labs. And the DSpace is constructed with Java web applications and an associated metadata store. The web applications provide interfaces for సార్ టైం అయిపోయింది administration. సార్. అంటే ఈ యూనిట్ 3 లాస్ట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ 2, మళ్ళీ మనకు ఆన్లైన్ సెషన్స్ లేవు. ఒక 5 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్తున్నా సార్ ఇవి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ లేవు కదా, మళ్ళీ యూనిట్స్ ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్స్. కొంచెం షార్ట్గా చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. So these are the two important softwares for institutional repositories. They are DSpace and the another one is ePrints. Okay, MIT libraries and HP labs is developed DSpace software, and the another one is ePrints. ePrints also a institutional repository software is developed at the University of Southampton, UK. Okay, you must remember these two terms. DSpace is MIT libraries and HP labs, and the another one is ePrints is developed by University of Southampton, UK. Okay, ePrints providing stable, flexible, innovative repository services across the academic institutions. It is an open source digital repository platform leading the innovation in open access movement. Okay, institutional repository softwares are DSpace one and another one is ePrints. These two are important for your short term questions. Okay, with this this unit is completed, and the final last unit is under block 4, that is unit 12. I will quickly complete. Institutional repository digital library అనొచ్చా సార్? ఏమండి? ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపోజిటరీస్ ని డిజిటల్ లైబ్రరీ అనొచ్చా సార్? డిజిటల్ లైబ్రరీ అనొచ్చు. ఎందుకంటే డిజిటల్ లైబ్రరీలో ఏంటి అంటే మనము మన దగ్గర ఉన్న డేటాని అంటే ఫిజికల్ ఫామ్ని మనం డిజిటల్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీలో మన దగ్గర ఏదైతే టెక్నికల్ ఉంటుందో, పేపర్ ఉంటుందో, ఒక ఆర్టికల్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం స్కాన్ చేస్తాము, దాన్ని మనము ఫైల్ ఫార్మేట్లోకి అంటే కన్వర్ట్ చేస్తాం, పీడిఎఫ్ ఫైల్ కానీ వర్డ్ ఫైల్లో కానీ కన్వర్ట్ చేసి మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అనొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే అండి, లాస్ట్ వన్. This is last unit in your syllabus, unit 12, e-resources, challenges and challenges for librarians. మనము ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ని ఇప్పటిదాకా ఈ అన్ని యూనిట్సెస్లో ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఏ విధమైన మనం ఛాలెంజెస్ లైబ్రేరియన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాము అనేది ఈ లాస్ట్ యూనిట్లో ఉంటుంది. ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద యూజర్ ఈజ్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ టైమ్ కాన్షియస్నెస్. దే డిమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ నౌ ఆర్ నెవర్. మీరు ఇస్తే ఇవ్వండి, ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఇవ్వండి, లేదంటే నాకు అవసరం లేదు అనే విధంగా ఇప్పుడు యూజర్స్ బిహేవియర్ ఉంది. ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా వరకు తగ్గింది. అట్లానే ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్లో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్, క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుందా అని కూడా
చెప్పే పరిస్థితిలో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లేవు. కాబట్టి లైబ్రేరియన్స్ యొక్క అవసరత చాలా ఉంది మన ఇన్స్టిట్యూషన్లలో. ఎప్పుడైతే లైబ్రేరియన్స్ని అప్రోచ్ అవుతారో, మీరు ఇప్పుడు లైబ్రేరియన్ ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా లైబ్రరీని విజిట్ చేసి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు ఎక్కువగా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోగలిగితే మీ కెరియర్ బాగుంటుంది. ఆ విధంగా యూజర్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు, లైబ్రేరియన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు, లైబ్రరీస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి. ఓకే. ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఈ రిసోర్సెస్ అంటే ఎక్కువగా ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ వస్తున్నాయి. మనం గూగుల్లో ఒక టర్మ్ మనం సెర్చ్ చేసామనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మనకు అప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏ డాక్యుమెంట్ మనకు ఎక్కువ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని జడ్జి చేయడం. ఓకే. చేంజ్ ఇన్ యూజర్ బిహేవియర్ మనం ఇప్పుడే చెప్పాం, జస్ట్ నౌ ఆర్ నెవర్. యూజర్స్ రావడమే చాలా తగ్గింది లైబ్రరీకి ఫిజికల్ ఫామ్లో. అట్లా అని టెక్నాలజికల్ ఫామ్లో అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేసెస్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారా అంటే అది కూడా చెప్పడం చాలా కష్టంగా ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్ నౌ, అండ్ ద లైబ్రరీస్ ఆర్ వర్కింగ్ and experimenting diligently with new workflows that create efficiencies in acquisitions while simultaneously fulfilling the just-in-time needs of patrons. ఈ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఆండ్రూ కే పేస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఓసిఎల్సి, ఫార్మర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఓసిఎల్సి. హీ డిఫైన్డ్ దిస్ టర్మ్. లైబ్రేరియన్స్ ఎక్కువగా టెక్నికల్గా చేస్తున్నారు అండ్ యూజర్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం, యూజర్ యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం అడగగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే విధంగా ఆల్ ద లైబ్రేరియన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఆండ్రూ కే పేస్ హీ డిఫైన్డ్. And these are the challenges librarians facing now in respect to the electronic resources. So they are collection, development. మనం ఎలక్ట్రానిక్ కలెక్షన్కి ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ఖర్చు ఉంటుంది, హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ విల్ రిక్వైర్ అనమాట టు కలెక్ట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్. ఓకే. అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జర్నల్ని జడ్జి చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. And another challenge is archiving and preservation. సో ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే కూడా ఎక్కువ స్పేస్ అవసరం ఉంటుంది. క్లౌడ్ని మనం అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది జనరల్ అంటే నార్మల్ లైబ్రరీస్లలో. ఓకే. కాపీరైట్ అండ్ లైసెన్సింగ్. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే కాపీరైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక 5 yearsకి లైసెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్కి, ఆ 5 years తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని యాక్సెస్ తీసివేస్తారు, ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైతే మనకు తెలియదు మనం ఎప్పటి వరకు ఇచ్చాము లైసెన్స్, ఎప్పటి వరకు లైసెన్స్ ఉంది, ఎప్పటి వరకు మనకు రైట్స్ ఉంది అని వీ కెన్ నాట్ జస్టిఫై అనమాట, వీ కెన్ నాట్ జడ్జ్ అనమాట. ఓకే. సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. దే ఆర్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డ్యూ టు ఇన్అడిక్వేట్ స్కిల్స్. కొంతమందికి అంటే టెక్నికల్గా స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల, ఇన్అడిక్వేట్ స్కిల్స్ ఉండడం వల్ల విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐసిటీ టెక్నాలజీస్. ఓకే. అట్లా కొంత మనకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ని మనం యూజ్ చేయడానికి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్, అండ్ విత్ దిస్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ యూనిట్ ఆల్సో. యాక్చువల్గా మనకు టైం టేబుల్లో కొంచెం మిస్ అవ్వడం వల్ల ఈ 2 యూనిట్స్ కవర్ కాలేదు. మళ్ళీ ఆన్లైన్ సెషన్స్ లేవు కాబట్టి ఈ 2 యూనిట్స్ కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పాను. ఈ టాపిక్స్ అంటే ఈ పీపీటీలన్నీ నేను మీకు షేర్ చేస్తానండి, అవి మీరు తీసుకోండి. అండ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై నెంబర్, సంబడి టేక్ అండ్ వాట్సాప్ చేయండి నాకు. ఓకే. 9642564516. ఓకే, 1 మిస్. విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడెడ్. ఈ నెంబర్ తీసుకోండి మీరు. ఈ పీపీటీలన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మీరు అడగండి. విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్ for giving me this opportunity. Thank you, sir.
ఓకే సార్, క్లోజ్ చేయమంటారా?